الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amen. Shukran, Imam C. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Lord God Almighty, you are our refuge and our strength, our stronghold. You are the one who protects us and defends us in this nation, the Gambia. We continue to put our whole trust and confidence in your divine mercy, your divine love, your divine compassion, your divine protection, your divine forgiveness, and also your divine mercy. As we continue to sit in the TRRC, we pray, Lord, that the witnesses will come here and speak the truth, so that, Lord, healing will be a possibility. Reconciliation will also take place, and reparation will be provided by yourself, and also your divine justice will fall down on this land. We pray, Lord, as we continue to hear revelations and stories, Lord, that you will give us a calm spirit so that we'll be able to go through the process of the TRRC, and that due process will take its place. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much, Bishop Odiko. Council, are we ready with this morning's witness? If we are, let's proceed, please. Good morning, Mr. Chairman, commissioners, and members of the audience. We are ready to proceed. Mr. Osa, kindly bring in the witness, please. Thank you. Mr. Chair, some housekeeping matters. We have two witnesses for today, and both witnesses may likely take one session each. So there is a possibility that we may not have an afternoon session today. Thank you. It's not possible to get another witness ready for the afternoon session. We just don't go. No, Mr. Chair, and in view of the murmuring coming from the commissioner's table, I think that would not be advisable. But no, Mr. Chair, we prepared only for two witnesses for today, and another 2 or 3 witnesses for tomorrow. Thank you, Mr. Chair. Well, we will have our internal commissioners discussion on that. So, but no, that's okay. That's thank good. you very much, Thank Mr. you. Chair. Please Thank proceed. You. Thank you. Kindly swear in the witness, please. May you be upstanding, please? Stand up and take your oath. Thank you. I, Umi Jagne. Man, Umi Jagne. Wolof interpretation, please. I, Umi Jagne. Man, Umi Jagne. Man, Umi Jagne. Who swear that Mange watne. Mange watne. I'll speak the truth, Dina wax dëgg. Wax dëgg. the whole truth, Duma wax dara lu dul dëgg. Mo wax dara lu dul dëgg. and nothing but the truth. Dëgg rek laa fee wax. So help me God. Yàlla ma Yàlla jàppale. Thank you. Please sit down. Madam Witness, welcome to the TRRC. Wolof interpreter, are you there? Yes. Seede bi ñu ne ñu ngi laa dalal fii ci TRRC. The sound coming out of the interpretation booth is very low. Could we have that adjusted, please? Technicians? Perhaps the microphone in the interpreter's booth
could be turned off while I speak. Otherwise, we would have 3 microphones on, and that may affect the sound. Could you test the interpreter's booth? Could you test whether the sound coming out of your microphone is high enough to be heard in the hall? It's still low. Could you up the volume, please? Could you try again, please? Assalamu alaikum, ñu ngi leen di nuyu fii ci TRRC. Could you draw the microphone closer to you? Assalamu alaikum, ñu ngi leen di dalal fii ci TRRC. It's give it a headphone. Give it a headphone. Huh? Assalamu alaikum, ñu ngi leen di dalal fii ci TRRC. Good, this is fine. Okay. So, Madam Witness, welcome to the TRRC. Seede bi ñu ngi laa dalal ci TRRC. You are expected to speak the truth about what happened to you. Ñu ngi séntu ci yow nag ne danga wax dëgg ci li nga xam ne moo la dal. And I take it that you prefer to speak in the Wolof language? Te jàpp naa ne yow yaa wax ne danga bëgg a làkk Wolof. Yes. Could you kindly draw the microphone close to you so that we can hear you when you speak? And please endeavor to speak up when you answer questions, okay? Mën nga xëcc microphone bi mu jege la bu baax te nga ikati sa kàddu ci kaw tuuti ndax ñu mun laa dégg bu baax. My name is Essa Mbaifal. We've already met, and my role this morning is to assist you to narrate your story to the commissioners. Do you understand? Man maa ngi tudda Essa Mbaifal gisee nañ ba pare man nag tey suma taxawaay tey fii mooy pour ma dimbali la nga mun ñoo nettalil li nga xam ne moo la dal. What is your full name? Naka nga tudda? Man maa ngi tudda Umi Jaañ. My name is Umi Jaañ. Where were you born, Umi Jaañ? Umi fan nga juddoo? Maa ngi juddoo Banjul, number 2 Gloucester Street. I was born in Banjul, number 2 Gloucester Street. Umi, waxal ci kaw ñu mun laa dégg xam naa jaañee ñi ndeewoo nañ tey ba suur so waxal ci kaw ñu mun laa dégg okay, speak up a little bit. Where were you born? 2 Gloucester Street, Banjul. I was born at number 2 Gloucester Street in Banjul. What is your marital status at the moment? Jamono ji ndax yaa ngi sëy? Waaw, maa ngi sëy. Yes, I'm married. And what's your husband's name? Sa jëkkër naka la tudda? Lamin Sibi. My husband's name is Lamin Sibi. Good. So where do you live at the moment, Mrs. Sibi? Jamono ji fan nga dëkka, Mrs. Sibi? Maa ngi dëkka Bakaw Farokono. I'm living at Bakaw Farokono. Not Dinkokono, it's a different place. No, Dinkokono is a different place from Farokono. Okay, no, I just wanted to clarify that. You know. So, do you remember April 10, the year 2000? Do you remember that date? Ndax fàttaleku nga bési fukki fan ci weeri April atum 2000. Essa leen rek laa la bëggoon a laaj mooy ba lañ doon ñëw si TRRC. Essa, I want to ask you one thing before we come to the TRRC.
because of justice must be done before TRRC. Justice must be done before TRRC. Madam Sibe, we would give you a chance at the end of this hearing for you to tell us what are your thoughts and what you wish to see happen. So perhaps maybe the ideas or questions you may have, you could leave them to after until you finish your testimony. Then we would give you a chance to talk about them. Madam Sibi, suñ laajte ak tontu bi bu jeexee dinañ la may yow nga wax li nga xam ne moo di sa xalaat waaye fi mu nekk nii mun ngaa dencaagum sa xalaat ak loo ñu bugg a laaj ba jamono jooju su jotee nga mun koo laajte. Is that okay with you? Anna. That's all right. So now tell us whether you remember the date 10 April 2000. Léegi wax ñu ndax fàttaleku nga fukki fan ci weeru April ci atum 2000. The 10 and 11 April rek laa mun a fàttaleku mooy biñ ma jamee fetel. I can remember only the 2 dates, 10th and 11th of April. That's the time when they shot me with a gun. Do you recall the year? Fàttaleku nga at bi. Ban at la woon ñaari bés yooyu nga fàttaleku ci ban at la woon. Déedéet mënuma koo fàttaleku. No, I cannot remember the year. From what you can recollect, did this event you're talking about happen more than 10 or 15 years ago? Yow ci li nga mun a fàttaleku xew-xew bi moo xew ndax passé woon na fukki at wala fukki at a juróom ci gannaaw. Booba ak léegi amoon na 19 years waaye léegi mënuma fàttaleku at biñ nekk nii. It is almost 19 years since it happened, but I cannot remember exactly the year. Okay, we are now in 2019, and if you deduct 19 years, it would mean the event happened in the year 2000, correct? Fi mu nekk nii ñu ngi ci atum 2019 loolu boo ci génnee fukki at ak juróom ñeneent bon dafa mel ni xew-xew bi mu ngi amoon ci atum 2000 du loolu. Yes. So now you can remember those 2 dates, 10th and 11th April 2000. Kindly tell us what happened on that day in the morning. Léegi comme que mun ngaa fàttaliku fukki fan ak fukki fan a benn ci weeru April atum 2000 ndax di ñu mun a wax lan moo xewoon ci bés boobu ca suba. Bés boobu ci suba Aïda mu ma fekk maa ngi jógee marché ma dugga ci kër gi suma dugga bi fi ma ko teg di dugga ci néeg bi mu am ñaari students yu daw ñëw dugga ci. I left the market and I came home with my basket. When I entered our home, I put down my basket. As I was about to enter my house, 2 students came running into the compound. Those students, were they male or female? Taalibe yooyu student yooyu nga gisoon góor lañ wala jigéen? Jigéen lañ ñoom ñaar. They were female students, both of them. Proceed, please. Eggalil. Léegi biñ ñëwee ñu oo ma ñu ne ma yaay Anna Diagne ñoo laajte. When they came, they called me and asked me, we are asking for Anna Diagne's mother. Ma ne leen nekku fi man maa fi nekk magam. Léegi ñu ne ma. I told them she's not here. I am the one at home right now and I'm her elder sister. Léegi ñu ne ma soldaar yi pare yi ñu ngi ko toppa ak fetel di daw ma ne leen fan ñu ne ma boori ay jiiti président Joshua la ñëwee ñun ñu daw si ñëw toppaleen moom mu ngi taalal di dem ak ñoom. They narrated to me that they saw her running and the paramilitary were running after her. And around the prison at Joshua,
That's where they separated. We took the other way, but still they were following her. Your sister Anna, what was she at the time? What was she doing at the time? Anna boobu nga wax ni lan la doon def jamono jooju. Time boobu mu ngi dem school mu ngi woon ICE. At that time, she was going to school, the ICE High School. And where is that school located? School boobu ban boor la nekka. Sori waatewut de Kanifing foofu la nekka. The school is located at Kanifing. Okay. So the two ladies, the two girls that came to your home, how old were they in your estimation? Ñaari xale yu jigéen yooyu dawoon dugg sa kër boo leen seetlee nii ndax di ñu mun a wax ñaata at nga foog ne ñoom la am. Déedéet xawma seen age nag waaye ñoom Anna grade ñu ngi woon grade 10. bi ñoo ñëw ñu ngi fekk gars yi soluñ dara ma ne leen léegi li ngeen mel nii mooy lan ñu ne dañu simi si school bi nun laa duggee si biir jox leen buba ku nekk ñoom ñaar after ma tiyel Anna buba àndaa ñoom daw si gannaaw prison bi di dem. I cannot remember exactly, or I cannot estimate their ages, but at that time, Anna was in grade 9. So when they came in also, they were barely naked. So when I looked at them, I told them, well, there are some clothes here which I can give you so that you can wear, because it is not nice for you to be like this. They were barely naked. Did they explain to you what happened to their clothes? wax nañ la lana jot seen yére yi. ñoom dañ ñëw rek ñu ne dañ leen fekk si classe bi ñu simi leen ñoom ñëpp so ñoom ñetta noonu lañ trayé daw génna. When the paramilitary came in, they took off their clothes in the classroom. The paramilitary forced them to take off their clothes in the classroom, and that's how they decided to escape and run out of the school. The interpretation is adding a little more than the witness has provided. I can understand the rationale because the witness had previously talked about the paramilitary, but let's endeavor to interpret exactly what the witness has said so that the record would be accurate and not embellished. Thank you very much, sir. Did they explain to you who undressed them in their classroom? ndax wax nañ la ñan ñoo simi seen yére yi ci classroom bi. ñoom dañ na pare yi ñoo leen fa fekkal simi leen bañ set buñ leen simee dañ leen jiital di leen yóbbu ñoom ñu try ba daw génna ñoom ñetta si biir classe bi. They were the paramilitary who took off their clothes in the classroom. So, and they told them to come out and walk. They were in front of the paramilitary who were following them, but at that moment, that's the time they tried until they escaped and started running away. You said 3 of them were in front and they escaped. Is that right? nga wax ne ñoom ñetta ñoo nekkoon ci kanami paara yi ba pare ñu dal di rëcca du loolu la. ñoom la woon ñoom ci seen boppa ni ñëwee explainal ma ko noonu laa ko waxee man fekkuma fa woon nag. Yes. te ñu ñëw si kër gi wax ma ko noonu lañ ma ko waxee. That's how they explained to me when they came into the compound. This is how they narrated the story to me, and that's how I also narrated it here. So when they explained that it was 3 of them who were in the front and they escaped, which 3 were they referring to? bañ la waxee ne ñoom ñetta ñoo nekkoon ci kanami paara yi waaye nag gannaaw bi dañ rëcca yan ñetta lañ wax noonu ñoom ñan la limal ñu ñetta ñoo ñan la. moom la ak ñaari xaritam mi man noonu lañ ma ko waxee ñoom ñu try bi rëcca génn ñëw daw dem. There were 3. One of them and the other 2 were her friends. These are the 3 people who escaped together. You mentioned 3 people. 2 of them came to your house. Who is the 3rd person? dang fi tudda ñetti nit de ñaar yi ñoo egsi sa kër ñetteel bi moom kan la. mooy suma raka bu jigéen bi Anna. She's my younger sister Anna.
That's the third person. And Anna, what's her last name? Anna moom naka la santa. Anna Jaañ la tudda. Her name is Anna Jane. Earlier you told us that she was in grade 9 at in Ice High School, correct? dang ñu njëkkoon a wax ne mu ngi woon grade 9 ci Ice High School noonu la. Waaw. Yes. And would that make her around 15, 16 years old at the time? ndax waroon naa toll ci atum fukki at ak juróom wala fukki at ak juróom benn jamono jooja. atam war naa toll ci diggante boobu. Waaw. Yes. So she was a young girl at the time. bon mel ni moom jànqa bu ndaw la woon jamono jooju. Waaw, jànqa bu ndaw la woon. Yes, she was a young girl. And your testimony is that you were told that the entire classroom or students in the entire class were stripped of their clothing except for their underpanties or their undergarments. bon wax nga ne ñi nekk ci seen biir classe boobu ñoom ñëpp dañ leen simmi ba mu des seen jiital yi nga xam ne moom lañ amee woon. Waaw. Yes. Gars yi ñëwee si kër gi ni ma leen gisee ñoom loolu lañ ma explainal man tamit noonu laa ibee suma armool jox leen yére ñaar ñooñu so ñoom it ñu won ma yoon bi ñuy daw di toppi Anna. So that's how they arrived at my home. They were just wearing their undergarments. So that's how I opened my cupboard, took out some clothes, give it to them, and they continued saying that they were going to follow Anna. At this time, where was your home? jamono jooju fan nga dëkkoon. maa ngi dëkkoon Kanifing gannaaw Baptist School. I was living at Kanifing at the time, just behind the Baptist school. When you left your house together with the two girls, where did you go to? ba nga jógee sa kër nga ànd ak ñaari xale jigéen yooyu fan ngeen jublu foo leen dem. dañ génn jublu daw doore ko gannaaw prison di dem ñoom si seen bopp ñi maa woon yoon bi. When we left our home, they were in front of me, and we went just behind the prison. They were showing me the way where to go. At this stage, did the two girls explain to you what was happening in the combos? jamono jooju nag ndax ñaari xale yu jigéen yooyu nga àndaloon wax nañ la li nga xam ne moo doon xew ci kombo gi. dañ ma doon wax ne gerew moo xew. They just told me that there was a demonstration going on. But ghetto would mean strike, wouldn't it? I doubt whether ghetto would mean demonstration. But we all know it was a demonstration on that day, so we leave it at that. So when they told you that there was a strike or demonstration going on, did they tell you who was doing the strike or who was doing the demonstration? bañ la waxee ne am na gerew wala ñaxtu yoo xam ne mu ngi doon am ndax wax nañ la ñan ñoo doon def gerew yooyu wala ñaxtu yooyu. déedéet waxuñ ma ko de dañ students rek ñoo génn. They didn't tell me that. They just told me that it's the students who came out. So when you left your house, which direction did you take? Where were you heading to? da nga génnee sa kër nag fan nga jublu pour dem. maa ngi doon dem di jëm joxe Anna yére ba pare di ko dimbale ñu dem di dawee si prison bi ba Johnson yi GTTI foofu leen jël taalal bi di dem. Our mission was to take some clothes to Anna. So we went just behind the prison, behind the prison, going towards GTTI. So that's the way we took, so that we can reach Anna where she is, for me to give her the clothes. Which prison are you referring to? ban prison nga wax ni. Joshua si gannaaw prison bi. Joshua behind. demee pour dem di ko toppi waaye time biñ àggee GTTI si Johnson bi foofu mu ngi konjes mu ngi tànga. pare yaa ngi dóor nit ñi
students yi tam a ngee xeexa ñoom ñu ngee taal moto yi foofu. It was behind the Joswang prison. But by the time we arrived there, the place was so congested that it was difficult because the students were also angry. They were fighting with the paras. This is what happened at that stage. The witness said that when they arrived at GTTI, that place was hot. The paras were beating the students, and the students were also fighting them, and they were burning vehicles. Yeah, okay. Do you know nga ko waxe? Waaw. Nik loolu laa gis foofu. Thank you. Time boobu man maa ngee daw di dem tamit. But at that time, I was also running, going. We want to have a good understanding of what the situation was like at that point when you arrived around GTTI. All right? When you arrived there, could you tell us where the paramilitaries were? Were they to your right, to your left, behind you, or were they to your right, ahead of you? Bang fa àggee paramilitary muy para yooyu ban boor lañ la faree woon dañ la faree ci sa ndeyjoor ci sa kanam wala dañ faree sa càmmoñ ban boor lañ la faree woon. Fu nekk lañ nekkoon GTTI ci kaw tali bi waaye ñun ci gannaaw bi ñu doon daw ñoom itamit ñu ngi woon suñu gannaaw ñoom ñu ngi woon ci student yi seen boor di leen dóor. ñu ngee daw di dem maa ngee dem ci Anna. They were scattered everywhere around GTTI at that time. So what happened was that as far as they were having this problem with students, I was trying to take these things to Anna. I was trying to reach Anna where she was. The paramilitary that you saw, were they carrying anything? Para yooyu nga gis ndax dañ gànnaayoo woon dara dañ amee woon dara seen loxo. Ñu ngi amee woon ay fetel. Yes, they were having guns in their hands. Did they carry anything else? Am na leneen luñ amee as far as you can remember? Li nga mun a fàttaliku ndax am na leneen lu dul fetel bi luñ amee woon. Fetel lañ amee woon de loolu laa gis seen loxo. They had guns. That's what I can remember. That's what I saw in their hands. You told us earlier that they were beating the students. Can you recall what they were using to beat the students? Waxoon nga ñu ne ñu ngi doon dóor students yi ndax di ñu mun a wax lan lañ amee woon di dóoree students yooyu noonu. Ay pipe lañ amee woon yu ñuul di dóor students yi. They were having these black pipes which they were using to beat the students. Could you recall from what you saw how many paras were there, how many paramilitary personnel were there? Yow ci sa gis-gis lan ndax mun ngaa fàttaleku ñaata para ñoom nga gis foofu noonu bés boobu. Para yi dañ bari woon de foofu li fa nekk nekkul benn truck yu bari lañ ëpp na ñetti truck. The paras were many there, not even one truck or two trucks. I think there were 3 trucks, according to how I can see them around. How do you know that those personnel you saw carrying weapons and batons were paramilitary personnel? Naka nga xamee ne ñooñu nga gisoon ñu amee woon ay fetel ak ay yar ñooñu naka nga xamee ne ay para lañ. Uniform yi ñu sol bu black la. Because the uniforms they wore were the black uniforms, and there were very many there. Are you suggesting that that uniform is associated with the paramilitary unit? Danga buga wax ne uniform bobu nga gis dal moy uniform yi para yi. Bobu la moy biñ dé sol ni. Yes, that's the uniform, and that's the type of uniform they always wear. So when you arrived at that scene at GTTI, did you see Anna? Legi nak ba nga àggee foofa ca GTTI ndax gis nga Anna? Anna mi ngi doon ut gis nga ko. Di ko toppi ak moromam yi
ñu ne ma mu nga ne di daw di dem so man tam maa ngi koo toppi di daw ba ko waaj a jege si mu ngi oote mu ne ma Umi Jaañ ma ne ko naam maa ngi daw di ko toppi pour jox ko yére. They were running, and I was also following them until at the time when she saw me, she started calling me Umi Jaañ, but still they were running, and I was running after them, following her, so that I can reach her. Can you give us an estimate how many students you saw there being chased by the paramilitary? Ndax dañ ñu mëna wax ci xayma ñaata talibé nga gis paray topaleen di leen daxé bari nañ de esa mënuma leen a compter de ay man bima daw di dem ñoom tamit students yi ñu ngi daw pour ut yoon ndik ñu ngi leen a dóor leen ay mount. There were many students there, there were many, because I was running, and they were also running because the paras were beating them, kicking them. So that's the situation. Which directions were the students heading when the para was attacking them and kicking them? Talibé yi ñoom bi ñoo daw ban boor leen jublu ci jamono ji nga xamee ne para yi ñu ngi leen doon drité di leen dóor di leen songa ban boor leen jublu woon. Am na ñu nekkoon ci suma gannaaw GTTI am na ñu taalal di utali Westfield tamit. Some were behind me at the GTTI, but some were also in front of me running towards Westfield. And which direction did you take? Yow fan nga jublu woon yow ci sa bopp ban boor nga jublu woon. Man maa ngi jublu woon di dem boori ji Iceman. I was heading towards Iceman. How about Anna? Anna nag. Anna moom laa doon dem dimbale pour jox ko lum sol waaye dem naa ba sànni ko yére yi soo fi moo laaxa gannaaw Iceman ma def suma loxo bi nii si gannaaw gaay dóor ma ñaari benn bal. That's the time when I reached Anna and I threw the clothes to her for her to wear. So when we were running like that, I put my hand behind me. That's the time a bullet struck me at that moment when we were running. We want to get this, we want to get a clear picture of what happened. dañ bëgga mbir yi leer ni torop ñu xam lan moo xew digga digga. You reached Iceman and Kanifing Junction, correct? ba nga yaa ngi egga Kanifing ci boppi ko ñu Iceman bi noonu la. waaw noonu laa doon dawee di ñëw ba àgga si Johnson bi Iceman foofu. Yes, that's how I was running until I reached that Johnson Iceman there. Then I turned. At that point at Iceman, before you were shot, did you see Anna? Jamono jooju ba nga eggee Iceman ba lañ la doon jam fetel bi ndax gisoon nga Anna. waaw seenoon naa ko mu maa yuuxu man tamit maa ngi ko wax ne ko taawal ma jox la sa yére. Yes. lu mas mu baax ma naan la after bi ñu demee ba foofu si laa gisatu students yi man si laa ko jox sànni mbuba bi may laaxa fekk moom laaxa na may laaxa ñu dóor ma fetel. Yes. def nii ma ne soldaar bi gaañ nga ma mu ne ma soo taxawatee ma sutaat la. Yes, yes, I saw her. That's the time when I reached her, I threw the clothes to her. I told her, I brought these things for you. Then, that's the time when we turned. Then, when I was running, that's the time when the bullet struck me. Then I told the soldier that, you have wounded me. The soldier told me that, if you stop, when I get to, I'll shoot you again. Do you know whether Anna was able to pick those clothes you threw at her? Yére yooyu nga sànni woon Anna ndax xam nga ndax jotoon na ci yére yooyu. waaw ndik sànni woon naa ko ko. Yes, I threw the clothes to her. I think she got them. So you suggested that after you took the turn from Iceman towards Kanifing, that's when you were hit by a bullet on your arm. Bon mel na ni danga ne bi nga demee Iceman ba laxa noonu ci Kanifing jamono jooju ci lañ la jam bali fetel bi.
waaw si lañ ma jam fekk sànni naa ko mbuba bi ma jokk ko ba pare may laax ak si coffee ice man bi si lañ ma dóor bal bi. Yes. ma def nii ma ne soldat bi gaañ nga ma mu ne ma soo taxawee ma sutaal la fi ma dawee fi ma koofaatee rek mu toppa ma rek dóor ma beneen bal muy ñaar. Yes, I threw the clothes to her. Then that's the time when I turned to run. So at that moment, that's the time when the first bullet struck me. Then I told the soldier that you have wounded me. She said, the soldier told me that, yes, if you stop, I will shoot you again. So I continued trying to escape. That's the time the second bullet struck me. The person that shot you, which of the forces did he belong to? Was it para? Was it soldier? Was it police? Which of the forces did he belong to? Kila fetel nonu mom fan la fetes para la wala soldat la wala police la. Para la du sol para la ku gata la xam naa ko. He's para-military. He's a short man, and I know him. Don't tell us where he lives. All right? You would write it down on paper, and the commission would have it. But don't tell us where he lives publicly. You understand? Bul ñu wax fan la dëkk de dinañ la jox kayit nga bind turam ñu jox ko commission bi ci secret waaye bul wax turam. See, I don't think the witness. Do you know the name of the person? Do you know? You only know where he lives, correct? Wow. Okay, so we would give you a piece of paper, and you turn off the microphone, and with the assistance of the usher, you would write down the place where he lives. Or he lived at that time, correct? All right? Bul wax fan la dëkk de bëggun nit ñi xam ko waaye usher bi dina ñëw dimbale la jàppale la jox la kayit fayal sa microphone bi. Turn off the microphone. Ngeen bind fan la dëkkoon jamono jooju. The camera people, I hope you're not zooming into what they are writing, because if you do that, it will betray the whole essence of what we're doing here. Thank you very much for understanding. Thank you. Thank you. Mr. Chair, we would like to add this into the record. Perhaps we just give it an exhibit number, and it would be 0081, and so that we would add it into the record. Thank you, Mr. Chair. Request granted. Thank you. So while the other commissioners would take a look at this, we would proceed. From what you said, it appears that you had a conversation with the person who shot you. Correct? Yes. Tell us exactly what you told him. Gis ma ne ko fetel nga ma su ma tasee moom dama ko dee wax ma ne ko yaa ma fetel si loxo su ma tasee moom ma dee wax dara. Yes, I told him that you shot me, and even after that, when we meet, I used to tell him that you shot me, but he doesn't say anything. He will just continue and go away.
But we would come to that later. But as at the time he shot you for the first time, did you say anything to him? If you did, tell us what you told him. Dinañ ñëw ci loolu ci kanam waaye jamono jam la fetelee am na dara loo ko wax su fekkee ne am na loo ko wax ñu lan la. wax ma ko dara daf ma fetel rek si loxo ma ne ko yaa ma fetel mu ne ma soo taxawaatee ma fetelaat la fi ma dawee mu dóor ma beneen ñaareeli bal bi si suma loxo bi. I didn't tell him anything. I didn't tell. taxawee foofu noonu benn waay ñëw fekkal ma suma loxo baa ngi def nii xotti si suma manaan bi taka suma loxo bi si kaw. Yes, I didn't tell him anything. After he shot me, I told him, you shot me. Then he said, if you stop, I will shoot you again. So that's the time when I started going away, he shot me for the second time. Then that was the time when some people came who were helping me. Then I tore, a man came, and then I tore off a piece of my cloth, and to help me to tie my hand. Bul jiitu yaakamti tontul rek li ma la laaj su ko defee dinañ dem ndanka ndanka ba nga egsi d'accord. All right, thank you. So when you told the shooter that you have shot me, gaañ nga ma ci loxo, did you have a good look at him? Ba nga waxee ki la fetel ne ko fetel nga ma de gaañ nga ma ci loxo ndax seetlu nga ko bu baax moom ci boppam. seetlu naa ko bu baax dama gëstu xool ko. Is that how you recognized him? noonu nga ko xàmmee. waaw. Yes. At what stage did you know where he lived? Was it at the time you looked back at him, or was it subsequently? kañ nga xam fan la dëkka bim la fetelee noonu ba nga xool ko rek ci nga xam fu mu dëkka ndax gannaaw boobu ci nga xam fan la dëkka. gannaaw boobu laa xam fi mu dëkka. It was after that incident that I came to know where he lives. Can you tell us the distance between the shooter and yourself as at the point you spoke to him that you have injured me? Din ñu mun a wax sa diggante ak ki la fetel naka la tollu jamono jim la fetelee ba nga di ko wax naan ko yow de gaañ nga ma seen diggante naka la tollu woon bayal bi. diggante bi gudda na tuuti rek ak fi ma laaxee Iceman si laaxalaa am na koof bu fa nekk. Well, there is some little distance between us. It was just at a bend where I took the bend to continue, but it was at the same area of Iceman. Could you give us an estimate? Could you look at this room and give us an estimate? Or you can take reference to any point outside this building. Seetal fiñ toog nii nga jox ñu xayma rek ne diggante bii la ba fële wala su fekkee ne weesu na loolu nga wax ñu diggante fii ba fiñ génnee ci biti noonu naka la toll. ma ko fifinde waaye diggante bi gudda na tuuti comme fi ñoom on daak toog ak bunta bi noonu laa ko mën a estimater daal. Well, there was some little distance between us, but I can estimate that the distance will be equal to the distance between the table of the commissioners to the door where people are going out. You mean this main entrance door or the gate? Bunta bi ñu toog nii la wala ca bunti kër ga? ci bunta bi la ci biti. bunti kër bi nga wax diggante bunti kër gi ak fiñ toog nii ci taabul bi wala bunti néeg biñ toog nii ak taabul bi. bunti bi nii la ba ci taabul bi di koofi Iceman bi diggante boobu dafa gaata. koof bu fa nekka. It can be from the main entrance of the building to the table where the commissioners are sitting, because that area of Iceman, that bend is a very short distance. Okay. So when the shooter responded to you,
You heard him clearly, correct? léegi ki la fetel bim la tontoo noonu dégg nga ko bu baax noonu la. waaw dégg naa ko bu baax. Yes, I heard him clearly. And could you tell us exactly what he told you? di ñu mun a wax lan la la wax ci kàddu nga waxal ñu ko lan la la wax. kàddu bi li ma wax bi ma dóoree force bal bi seconde bi mu ne ma soo taxawee àdduna la sutaat te bàyyiwul daf ma fetel beneen bal bi ma laal nii def suma loxo bi gis danki deret bi. Yes, after he shot me the first time, I told him, "You've shot and wounded me." He said, "Yes, if you stop, I'll shoot you again." Shortly after that, he shot me again. When I looked at my hand, I saw my hand bleeding again. And what happened after that shooting? The second shooting. Gannaaw bum la fetelee ñaareeli yoon bi lan moo xew. ba am boy bu doon romba moo ma dimbale mu xotti si suma manaan bi taka suma loxo bi si kaw. There was a boy who was passing. He came to me when he saw my dilemma. He came to me and I tore a piece of my cloth to tie my hand up. Who tore a piece of your cloth to tie your hand? Who did that? Kan moo xotti sa malaan bi pour taka sa loxo bi kan la. Ena xale bu góor la xaw ma ko daf ma doon dimbale ndi gis na suma loxo bi mu ngee naaca rek. Yes, he's a young man. I don't know him, but he was just helping me to tie up my hand because I told him that they shot my hand with a bullet. You said you were wearing a wraparound, which is malan. So clearly you were not wearing a school uniform. Bon ci sa wax daal yow nga ne malaan nga oddoo woon bon loolu leer na ne daal soluloo woon uniforme. No. No, I wasn't wearing a uniform. It was my younger sister who was going to school, and that's why I left home to go and help her. So, was it therefore obvious to everyone that you were not part of the demonstrators, the student demonstrators for that matter? Bon nag loolu moom leer na ci ñépp ne yow bokkuloo woon ci taalibe yi nga xam ne ñoo doon def ñaxtu yooyu comme soluloo woon uniforme. Microphone. Tontu waatal li nga wax loolu taalal microphone bi. bokkuma woon dama doon dimbale ji suma raka ñu dóor ma ñaari fetel ci suma loxo bi. I was not part of the demonstrators. I just went out to go and help my sister. That's the time when this man shot me with these 2 bullets. The bullets that hit you, you said 2 bullets. Were they on the one hand or on the 2 different hands? Bal boobu nga xam ne moo la laal nga ne ñaari bal fetel lañ la jam ci benn loxo bi la wala ci sa ñaari loxo yi. ci benn loxo bi la benn bi bi ma dawee ci kanam benn bi bi ma daw dem ci gannaaw ci la ma ko dóor beneen bal bi waaye su ma ko defutoon suma faar bi la doon laal yàlla ma dimbale ma saani suma loxo bi ci gannaaw. It was the same hand that both bullets struck. The first one struck the forward side of my hand. So when I was running, I was lucky to put my hand behind me. That's the time the second bullet struck me. Had it not been for my hand, the bullet was going to strike around the area of my ribs. Could you kindly stand up and show the commissioners where the blood went into in your arm? Just the scars? Ndax di nga mëna taxaw. You can just come close to them and just show them. ñëw jege commissioner yi nga taxaw won leen fi la bal bi laal légét bi won leen légéti bal bi fan la la laal. Thank you very much. You may take a seat. Thank you.
So both bullets hit you almost on the same area on your arm. dafa mel ni ñaari bal yépp daanaka daal dañ la laal ci benn place bi ci sa loxo bi. Yes. And when this Good Samaritan reached you and cut off a part of your wraparound, your cloth, and tied your hand, did anything else happen? Bi xale bu góor bu baax boobu am yërmande ñëw dimbale la xotti sa malaan bi takka ko ci sa loxo bi gannaaw loolu nag ndax am na dara lu xew. waaw bi mu xottee malaan bi takka ko suma loxo bi dafa ma ne ma toog mu dem uti ji moto. Yes, when he tore a part of my wraparound and tied up my hand, he told me to sit down. He was going to look for a vehicle. And what happened next? Lan moo xew gannaaw boobu nag bi mu la waxee loolu ba pare. fa dem Red Cross uti ji moto. He went to the Red Cross to look for a vehicle. And then? Ba pare. Bi mu ñëwee ak moto bi Red Cross bi ñëw na soo biñ taxawee mu ne ma dangaa try nga dugal di Red Cross baa ngi ëpp ay nit ñu fetel ñu dee dead body ma ne ko duma ci mën a toog mu ne ma dangaa try nga toog ñu dimbale la di métit nga amee. When the man returned, he came with the Red Cross vehicle and they told me to board the vehicle. But I decided to refuse to board the vehicle because there were other wounded people. He told me you have to try and board the vehicle because the reason why she refused to board the vehicle first, she said there were dead people on board the vehicle. So this is why she refused to join them. But the boy told him, try and board the vehicle because you are wounded and we want to help you. And then did you eventually board the vehicle? Ndax jotoon nga dugga ci moto boobu? Waaw duggoon naa si dig time boobu suma loxo bi sonaloon na ma. Yes, I had to board the vehicle because at that time my hand was giving me serious trouble. And then what did you find in the vehicle? Gannaaw loolu nag lan nga gis ci biir moto boobu ba nga fa duggee? Ma duggaa ñoom ñu yóbbu ma Banjul biñ ma wàccee polyclinique fi accident emergency ambulance bi dem. Bi nga duggee ci biir moto bi lan nga fa gis? Ay nit ñay laa fa fekk ñu dee ñu ngi leen fa teg. When I boarded the vehicle, I found dead bodies inside the vehicle. Do you know how many dead bodies you found inside the vehicle? Xam nga ñaata niw nga gis ci biir moto bi? Mënuma koo compter de waaye time boobu maa ngi amee métit bu métti ci suma loxo bi dig bal yi si nekk mu ma sonal. I was unable to count the dead bodies inside the vehicle because at that time I was in intense pain. My hand was paining seriously. This is why I was unable to count them. And they took you to Banjul, you said accident and emergency unit. Kindly tell us what happened there? Nga ne nag ñu yóbbu la Banjul ca lopitaan ba fa ñoo wax accident and emergency unit ndax dig ñu mun a wax nag ba nga fa àggee lan moo xew? Bi ma fa àggee ñu wàccee ma tëddal ma ci biir waaye bi ma fa àggee tamit maa ngi fa fekk yeneen nit ñu fetel ak ñuy gaañ ñu ngi leen tëral after si laa nekk di yuuxu. When we kër gi reached, bi ma mag ñëw dañ ko wax ne ko dañ ma fetel mu ñëw di ma wóor si lopitaan bi. yes, when we reached the hospital, I disembarked from the vehicle and went inside, and I found other people there who were shot. Some were injured, who were also inside there. That's where they gave me a bed to lie down. But I was shouting, and that's the time when my sister left our home to come and look for me. And what happened after that? Gannaaw loolu yépp nag lan a xew? bi suma mag ñëwee gars yi dem ñu uti docteur ñu ñëw seet suma loxo bi génnee force bal bi. When my elder sister arrived, after seeing me, she went to look for a doctor
and she came back with a doctor. That's the time they removed the first bullet from my hand. Where was the bullet removed? Was it where you were lying at the accident and emergency or in the theater? Fan lañ la génnee bali fetel bi fañ la tëddaloo noonu ci accident and emergency wala dañ la dugal ci biir théâtre bi génne ko fa. déedéet accident emergency lañ génnee bal bi ndig bi docteur bi ñëwee ba gis ko dafa gis bal bi ci cat bi ci la ko jël. Yes. ci so mu xëcca ko génnee ko. It was taken out, the bullet was taken out from my arm at the accident and emergency unit, because when the doctor arrived, he was able to see a little part of the bullet which was lodged in my arm. So he just took a scissor and pulled out the bullet. Did you have a conversation with the doctor about what happened to you? Docteur Bobu, ndax wax nga ak moom pour xamal ko li nga xam ne moo la dal? waaw ñoom ci seen boppa xam na woon nañ li xew bés boobu noonu. Yes, they themselves were aware of what was happening that day. Did you tell the doctor that you were shot twice? Ndax waxoon nga docteur bi ne dañ la fetel ñaari yoon? déedéet ñoom xamuñ ko woon ba biñ génnee force bal bi accident emergency si lañ ma jox lal female surgical ci kaw. No, I didn't tell them. When they removed the first bullet, that's the time when they told me to go to female surgical, where I was admitted upstairs. So, did you receive any other treatment that day? Gannaaw buñ génnee bullet bal bu njëkk boobu ndax am na beneen faj buñ la def ci bés boobu? déedéet dañ ko daan dress di ko dress buñ toogee ñu gis ma loxo bi di néewi ñu seet ñu delloowaati ma théâtre balaa théâtre ñu dress ñu delloowaat ma di following nuit bi ñu ne ñu dem extrait buñ demaatee nataal loxo bi si lañ gis beneen bal bi ñaareeli bal baa ngi nekk si diggante suma yaxi loxo yi. Yeah, they were treating me, just dressing up the wound. But after a time, they saw that my hand was getting more and more swollen. Then they came and checked again. After checking, they returned me later to the X-ray room so that they can use the X-ray to check inside, to check my hand. After the X-ray, that's the time when they saw the second bullet inside, lodged in between my bones in my hand. And upon discovery of this other bullet, what else did they do? Léegi nag biñ yóbboo ci X-ray bi ba gis ne beneen bal mu ngi ci sa loxo bi lan lañ def? dañ ma delloowaat théâtre biñ ma dellooyee théâtre docteur bi tray mënu koo génnee soo ñu ne nañ ko bàyyi ñuy ko dress soo ma tëdda benn guddi gis lu taxaw si suma loxo bi ma oo suma yaay ma ne ko yaa mu ne man naa ma ne ko jógal nga xool suma loxo bi nim néewee am na lu fa taxaw si mu noos yi gars yi takka suma loxo bi si kaw ñu binda si suma paper bi bàyyi ko foofu. Well, what happened was that the doctor tried to remove the bullet, which was lodged between my bones, but he was unable to remove the bullet. So they continued dressing up the wound until one night I saw something which popped out by itself. So I called my mother's attention and told her what was happening. Then she called the nurse who came and checked, and they tied up my hand in the hospital there. And they wrote something on a paper and left it there. When your mom and the nurses got up and examined your hand, do you know what was it they saw protruding or standing in between your bones, or sticking out in between your bones, as you call it?